인기 스트리머 아스몬골드가 이번엔 등골이 서늘해지는 일종의 암호를 발견하게 됩니다. People going crazy think they found a code word for human meat? Wait, what? 그렇게 법무부 쪽 실물 자료까지 직접 확인해버리죠. Hope you are feeling better. Did we analyze the jerky? Why didn't we get jerky this week? I also added more to the jerky and ginger lemongrass. Thank you so much. Super cool. Beef jerky, delicious. Jojo is here and we'll walk the jerky over to Jeffrey. We'll walk the jerky over to Jeffrey. Why would jerky walk around? Why would it do that? Delicious lunch, beef jerky. Steve and I are very grateful above all for your friendship. 이메일로 주고받기엔 다소 기이한 내용이 계속 이어집니다. There is one bag of beef jerky in the fridge. Please get it. Also, blank has more at her place. Please get it from her as well. I suppose it needs to be in a cold, insulated bag. Just wanted to touch base about jerky. J.E. said he was going to start eating regular food again, so he might be eating less jerky. He said he has 6 bags of it in the downstairs freezer. Why would you freeze jerky? Steve needs a 6 to 8 ounce portion of jerky. I gave you all the jerky we had, and it lasted only half the amount of time it was meant to. I felt like it was more important for you to have the jerky to eat during my time off. My plan is to make a batch before I leave for LSJ, and some of that will go to Steve, and the rest will go to you at LSJ when I arrive. Little St. James Island. And that's what LSJ must mean. So logically, that means that they were doing this off of the island. 특히 육포라는 말이 끝없이 되풀이됩니다. Jeffrey Epstein is asking to bring him more jerky. I'm flying in on Friday. I will bring jerky. Is there a time I could come say hi and drop off the beef jerky? And that's from Jeffrey Epstein. Francis has time to come tomorrow. Show me how to make it. Jerky class anyone. He will bring you to taste his new jerky recipe from the restaurant. He sends a warm hello. He's working at a restaurant called guys, the restaurant's called Cannibal and Cooks. Wait for it, beef jerky and steak. 너무 과하게 반복되고 맥락까지 뒤틀린 육포라는 단어에 아스몬골드는 결국 직접 파고들기 시작하죠. Are there any recorded images of Jeffrey Epstein with beef jerky at all? No, there are no recorded or publicly known images of Jeffrey Epstein with beef jerky. Who sends beef jerky to a lab for analysis? Wait, what? I was looking for the beef jerky as I knew it was in my suitcase, and I thought that maybe I left it on the beach, only to find a small plastic bag near my dog's bed. I'll email Francis to make us some more, as I need 6 to 8 ounces to send to the lab, and I'll forward to Francis the info to send to the lab directly. Guys, I think something's going on. 그러다 상황은 더 희한한 지점으로 슬그머니 미끄러져 들어가게 됩니다. Last girlfriend who's active on Twitter right now. Check the mail, names for hers again. Oh boy, oh boy. People are saying this is Jeffrey Epstein's last girlfriend. And this is the same name as inside of the files, and her name change hasn't occurred since 2017, before the files released. After years of silence, the truth. Jeffrey was innocent. Really? Like, he just a good boy? He didn't do nothing wrong? 그 순간 전 여자친구가 느닷없이 나서며 옹호가 시작되죠. Trapped by powerful people who silenced him. I was his last confidant, and I have the evidence that they're still hiding. You'll know the whole truth soon. It's an entire cult. Jeffrey got involved in their operation for financial reasons and to obtain Combraprat, but never participated in the rituals. Oh, what is this here? I'll pull this one up and see it. 그러다 딱 하나 이상한 점이 문득 그의 머리를 치고 올라옵니다. 65-gallon guys, 655-gallon sulfuric acid with fuel and insurance charge? They are dissolving bodies. 물론 문서들의 신빙성도, 거기서 뻗어나오는 추론도 끝까지 신중해야 합니다. 그런데도 이 기묘한 흐름은 좀처럼 멈추질 않습니다. Never an Epstein conspiracy, but the owner is literally friends with Ghislaine Maxwell? Wait, what? They also bolster the case that there was never any grand conspiracy. Man, this is the great fake sex trafficking epidemic. This is the person apparently that owns the Atlantic. Isn't that convenient? I feel like that's very, very, very convenient. What does it even mean to be in the Epstein files? In the case of Jeffrey Epstein, association seems to imply guilt. And so the release of the so-called... Guys,
They are downplaying this so insanely hard, but more unseemly or even criminal behavior may as well come out. Perhaps evidence may even emerge to prove that Epstein systematically trafficked but so far none has. I'm just reading this and it's just like, you're a senior editor at The Atlantic. I didn't think it was real. You control F. Epstein, they mentioned him a couple of times. Oh my God. It's actually real. As outrageous as these allegations were, their timing may have made them sound less fantastical to some. Like, again, using this like whimsical Lord of the Rings language. Yeah, I get it. This is the same journalist posting the other article a couple of days ago. America will be reading the Epstein files for decades. The great fake sex trafficking epidemic. And then after the Epstein files came out, America will be reading the Epstein files for decades by the same person. How about that? 이게 그냥 스트리밍이나 음모론으로만 끝나는 게 아니라 메이저 매스 미디어에서까지 크게 다뤄지기 시작하자 급기야 빌 게이츠의 이혼한 전 아내마저 나서게 됩니다. I think we're having a reckoning as a society, right? No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. No girl. 그리고 그녀는 그 억만장자에서 벗어난 게 너무 기쁘다고까지 말하죠. Unexpected, beautiful place in my life. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Well, and I am so happy to be away from all the muck. 그런데 마지막은 애통으로 꺾이고 맙니다. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? 그녀가 저렇게까지 말할 수밖에 없는 이유는 어느 날 갑자기 튀어나온 얘기가 아니기 때문입니다. 사실 2010년대에 들어서면서 빌 게이츠를 둘러싼 불륜 의혹과 부적절한 관계에 대한 말들이 간헐적이나마 끈질기게 새어나오기 시작했고 그중 일부는 내부에서 정리되거나 거처를 옮기는 식으로 덮였다는 이야기까지 돌았죠. 그 이후에도 직원에게 접근했다는 주장, 사적인 선을 넘었다는 증언들이 그를 그림자처럼 따라붙었고 최근에는 러시아 여성들과의 부적절한 관계, 그로 인한 성병 의혹까지 겹치면서 그가 오래 쌓아온 위신이 이제는 눈에 보이게 무너지기 시작한 겁니다. 여기에 더해 그가 코로나 백신 정책과 얽혀있다는 점 때문에 여러모로 통제를 꿈꿨던 것 아니냐는 의혹까지 더해지며 사실 여부를 떠나 논쟁의 밀도 자체가 이미 걷잡을 수 없이 커져버린 상황이 된 거죠. 그리고 바로 그 와중에 제프리 앱스타인이 사망한 직후 빌 게이츠의 입에서 나왔다는 그 발언 하나가 흩어져 있던 소름을 한 점으로 깨어버립니다. Well, he's dead, so in general, you always have to be careful, I'm very proud of what we've done in philanthropy, very proud of the work of the foundation. That's what I get up every day and focus on. 사실 공문서가 나와도 여러 사람에 대한 의혹을 완벽하게 확정할 수는 없습니다. 그런데 빌 게이츠만큼은 이전부터 여러 이야기들이 겹겹이 쌓여오다 보니 이쯤 되면 지금 도대체 이게 무슨 그림인가 싶어지기도 합니다. 물론 빌 게이츠는 실제로 좋은 일을 많이 했죠. 그가 지나온 일들이 그 모든 선행을 전부 상쇄한다 말하면 과할 수도 있습니다. 하지만 세상과 인간은 조금만 깊이 들여다보면 선한 일이 그냥 선한 사람을 증명해주지 않는다는 걸 곧 알게 됩니다. 수없이 기부하던 사람이 알고 보니 사기죄로 재판을 받는 그런 가까운 예시만 말하는 게 아닙니다. 세계의 재벌들이 아무리 선한 영향력을 말하고 에이즈 치료든 뭐든 겉으로 드러나는 업적을 쌓아도 그 군분 동기가 썩어 있으면, 즉 인간 내부에 원천이 뒤틀려 있으면 그 선행은 가면을 더 정교하게 만드는 도구가 되기도 합니다. 그리고 빛 아래로 끌려 나오는 순간 그 가면이 먼저 찢어지고 그 뒤에 숨어있던 진실이 결국 모습을 드러낸다는 겁니다. 아니 그럼 도대체 진짜 선한 사람이란 있는 것인가? 아니 애초에 선함이란 뭘까? 피터슨 교수가 말합니다. Best people I met in my therapeutic practice, the best people morally were people who were on the surface. They had nothing going for them, nothing worldly going for them. They weren't attractive, they weren't intelligent, they weren't accomplished, they weren't popular. In fact, they were often friendless. They often had devastated families, they had terrible developmental histories. They just had devastated lives, and yet there was still a core of ethical goodness to them that was stunning under the circumstances, miraculous. And so that really takes you aback to see that can happen, right? To see that essential nobility of the human spirit
바로 이겁니다. 세상이 어떻게 뒤집혀도 자기 품위를 끝까지 놓치지 않는 사람, 환경이 꺾이고 실패가 들이치고 고난이 목을 조여도 도리어 더 또렷해지는 사람, 진흙탕 한가운데서도 마음의 결이 살아있는 사람. 성경 이야기를 안 할 수 없는 게 우리가 목표해야 할 삶은 권력 얻고 힘 얻고 남 눈에 좋아 보이는 일 하다가 결국 가장 더러운 소문에 이름이 박히는 그런 삶이 아니라 지금 우리에게 주어진 자리에서 끝까지 최선을 다하는 삶. 그 최선이 자기 욕정을 터뜨리겠다는 발버둥이 아니라 어떤 순간에도 주변을 향하고 궁극적으로는 이웃과 나를 잊게 하신 하나님 앞에서 같이 살아내는 삶. 이런 자들은 자극과 공포로 돌아가는 미디어에 잘 안 나옵니다. 알고리즘이 제일 싫어하는 인간형이기 때문이죠. 그런데 이렇게 세상이 당치 못할 사람들이 이웃에 많아지면, 아니 우리가 지금부터라도 그런 사람으로 빚어져 간다면, 아무리 알고리즘이 난리를 치고 음모론이 현실로 들이닥쳐도 우리는 서로 물어뜯지 않고 서로를 붙들어주며 사랑으로 살 수 있게 됩니다. 앱스타인에 엮였다는 손가락에 꼽는 부자들이 무슨 추문이 터지든 의혹이 번지든 소녀랑 관계를 맺다 성병이 걸리든 그게 우리 영혼의 기준이 될 필요는 없습니다. 지금 우리 옆에 있는 서로를 사랑하면 우리가 진정으로 소망하고 희망하는 세상이 이 타락한 땅에서도 조금이나마 빛을 반사하게 되는 거죠. 그러면 얼렸다가 녹였다가 염산 같은 자극을 들이붓듯 인간의 육체까지 녹여버릴 것 같은 그런 허망한 자극으로 겨우 버티게 만드는 그 육포가 아니라 생명의 말씀이신 예수의 길을 따라 다시는 배고픔에 끌려다니지 않고 더는 목마름에 휘둘리지 않는 삶, 겉은 흔들려도 속은 꺾이지 않는 그 삶을 그분 안에서 살 수 있게 될 것입니다. 유튜브 읽어주는 남자입니다.